விஸ்வநாதன் சார் வணக்கம். வனிதா மேடம் வணக்கம். சார் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வணக்கம் சார். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்ல சோமா இருக்கேன் சார், நல்ல சோமா இருக்கேன் சார். கொஞ்சம் தெரியாது சார், நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு தானே சார் நாளைக்கும்? அதே நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு வைக்கிறீங்க? அந்த பாரத மண்டபத்திலயா? ஆமா சார், 5 மணில இருந்து 6:30 மணி மட்டும். 5ல இருந்து 6 மணி. சொல்லிட்டீங்களா எல்லாருக்கும்? எல்லாம் சொல்லியிருக்கு சார், நோட்டீஸ் அடிச்சு கொடுத்துருக்கு. சரி மேடம் அனுப்பின கொஞ்சம் இன்னைக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருக்கேன், எல்லாம் கண்டிப்பா வர்றேன்னு இருக்காங்க சார். அநேகமா எல்லாமே வெள்ளவத்த சைட்ல உள்ளவங்க தான் சார் எல்லாம் பேசினாங்க, அட்ரஸ் அனுப்ப சொன்னாங்க. கொஞ்சம் எல்லாம் ஒரு 10-15 பேர் எல்லாம் வர்றேன்னு இருக்காங்க சார். கொஞ்சம் வெள்ளவத்தையில இருந்து இங்க இது வந்து கொட்டகேனா இல்லையா? இது சார் கொட்டையனுக்கு இங்கால சார், கொழும்பு சென்ட்ரல் சார் இது. எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இப்ப வெள்ளவத்தையில இருந்து வர்றதுக்கு சார்? நாளைக்கு சாட்டர்டே தானே சார், வந்தா ஒரு 45 நிமிட்ஸ் ஆயிடும் சார். நான் பார்த்து தூரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல அப்படி தூரம் இல்ல சார், வர்றேன்னு இருக்காங்க சார். மற்றது நான் பார்த்து சார் இந்த ஹால் விட்டுட்டு சார் மோடி ஹால், அது கொஞ்சம் பிரசித்தமான ஹால் சார். அது கொஞ்சம் அங்கால சார், அதுவும் சென்ட்ரல்ல தான் சார். விவேகானந்தா ஹால் மோடி ஹால் பக்கத்துல இருக்கு சார். அது ஒரு ஃபேமஸான ஹால். 4 கிழமைக்கு சார் 25,000 ரூபாய் கேட்குறாங்க. ஒரு நாளைக்கு 6,000 அப்படியா? கேட்குறாங்க சார். அது கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஹால்னால கேட்குறாங்க சார். நாளைக்கு இவரை கொண்டு போய் காட்டிட்டு இவருக்கு விருப்பமா இருந்தா அது கொஞ்சம் அது எல்லாம் வர்றதுக்கும் கொஞ்சம் மோடி ஹால்னு சார் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார். பிடிக்கிறது ஈஸியா இருக்குமா? பிடிக்க ஈஸியா இருக்கும் சார். இடமும் நல்ல ஏரியாவும் நல்ல ஏரியா சார். சரி நாளைக்கு வர்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. வர்றேன் சார், பார்த்துட்டு சரின்னா அதை புக் பண்ணி சார் அடுத்த சனிக்கிழமையிலேருந்து அங்கே செய்யலான்னு இருக்கோம் சார். பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி சார். அந்த மாதிரி எல்லாமே வருவாங்கன்னு நம்புறேன் சார். அநேகமா கொஞ்சம் கூட பேர் வருவாங்க நம்புறேன் சார். சரி, நீங்க அவரோட சேர்ந்து பார்த்துட்டு அப்படின்னு ஒழுங்கு பண்ணுங்க. அந்த ஹோல் சீ சைடு அப்படி கடற்கரை அப்படி இருக்க? இல்ல மேடம், இல்ல மேடம், இதெல்லாம் சிட்டிக்குள்ள தானே மேடம். கடற்கரைனா நீங்க சொல்ற மாதிரி தெய்வல, வெள்ளவத்த, கொல்பிட்டி அந்த பக்கம் ரேட்டும் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் மேடம். அதுதான். ஆனா அப்படி வெள்ளவத்த பக்கம் பார்த்தா கொஞ்சம் வருவாங்க போல இருக்கு மேடம். பாப்போம் மேடம். டைம் எல்லாம் மாத்திருக்கீங்க மேடம். தேங்க்ஸ் மேடம். நான் கண்டிப்பா இனி ஒவ்வொரு கிளாஸும் வந்துடுவேன் மேடம். சரி சரி.
கூட்டி இருக்கிறீங்களே. So, அனைவருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் ஆரம்பிப்போம். உங்கள் உடல் மனம் இரண்டையும் அமைதியாக வைத்திருப்போம். எங்கள் உடல் மனம் இரண்டையும் அமைதியாக வைத்திருப்போம். மனதை அமைதியாக வைத்திருப்பதற்கு நாம் நீண்ட மூச்சை உள்ளெடுத்து வழிவிடுவோம். எமது முழு கவனமும் தலை உச்சியில் இருக்கட்டும். உச்சியில் இருந்து கொண்டு நாம் மூச்சை உள்ளிழுக்கும் போது நமது நடு இருதயம், இந்த நடு நெஞ்சு, அதில் நமது கவனத்தை வைப்போம். மூச்சை உள்ளிழுத்து நாம் அந்த மூச்சை பிடித்து வைத்திருக்கும் போது 12 தடவை மா ஜெகதம்பா என்று சொல்லுவோம். நீங்கள் மூச்சை பிடித்து வைத்திருப்பதால் நீங்கள் மனதுக்குள் அதை சொல்லலாம். நமது வலது கையை நடு இருதயத்தில் வைப்போம். இந்த அன்பு சக்தி, இறை அன்பு சக்தி, தாய் அன்பு சக்தி, உலகில் அனைத்தையும் படைத்த பின் எஞ்சிய சக்தியே எமக்குள் எல்லா உயிர்களிடத்திலும் குண்டலினி சக்தியாக இருக்கிறார்கள். அந்த சக்தியே எமக்குள் எமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. எம்மை பாதுகாப்பதும் அந்த சக்தியே, எம்மை வளம்படுத்துவதும் அந்த சக்தியே, எமக்கு அறிவூட்டுவது, ஞானம் வழங்குவது, எமது உடல், உள்ளம், எமது உணர்வுகள், எமது ஆத்ம முன்னேற்றம் அனைத்தையும் கவனித்துக் கொள்வது இந்த சக்தியே.
இந்த சக்தியே ஜெகதம்பா, ஜெகத்தின் தாய் என்று அழைக்கப்படுகிறது. எனவே நாம் மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து அதை பிடித்து வைத்துக் கொண்டு மா ஜெகதம்பா என்று 12 தடவை சொல்லுவோம். மா ஜெகதம்பா, 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 ஜெகதம்பா. இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லுவோம். மூச்சை நன்றாக உள்ளிழுத்து மா ஜெகதம்பா, 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 ஜெகதம்பா. இப்பொழுது அமைதியாக கொஞ்ச நேரம் நமது மூச்சை அவதானித்து தியானத்தில் இருப்போம். இப்பொழுது நமது வலது கையை இடது இருதயத்தில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நமது இருதயத்தில் வாருங்கள். நமது இருதயத்தை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்த அருள் புரியுங்கள். நமது இருதயத்தை முழுமையாக உங்கள் அன்பாலும் கருணையாலும் நிரப்பி விடுங்கள். நான் ஒரு தூய ஆத்மா. தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மா. என் ஆத்மாவை ஒளி பெறச் செய்யுங்கள். அந்த ஒளி மூலம் எனது அறியாமை அனைத்தையும் போக்கிவிடுங்கள். எனது இருதயத்திலிருந்து ஆத்மாவின் இறை நற்பண்புகள் ஒளிவிட எனக்கு அருள் புரியுங்கள். அந்த ஒளியால் மற்றவர்களுக்கும் அமைதியும் அறிவும் அன்பும் கிட்டட்டும். இப்பொழுது நாம் குண்டலினி தாயை உயர்த்தி கவசம் இட்டுக்கொள்வோம். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up,
push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. 1. You'll see the results just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. இப்பொழுது நமது இடது நாடி வலது நாடியை சமநிலை செய்வோம். நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை சிறிது ஆராய்வோம். நமது இரு கைகளில் நாம் என்ன உணர்வோம்? நமது மனதில் என்ன இருக்கிறது? நமது எண்ணங்கள் அவை கடந்த காலத்தை பற்றியதாக இருக்கலாம், எதிர்காலத்தை பற்றியதாக இருக்கலாம், அல்லது வேற எங்கிருந்தாவது வெறும் தீய எண்ணங்களாக, பயமூட்டும் எண்ணங்களாக, எதுவாக இருந்தாலும் அனைத்தையும் நாம் இப்பொழுது அர்ப்பணித்து விடுவோம். நமது இடது நாடியை பலப்படுத்துவோம். இடது கை மடியில், வலது கை பூமியை நோக்கி. தாயே, நம்மை அனைத்து நமது கடந்த கால தாக்கங்களில் இருந்தும் விடுவித்து விடுங்கள். கடந்த காலம் முடிந்த ஒன்று. அவற்றிலிருந்து முற்றாக விடுபட்டு விடுவோம். ஸ்ரீ மகாகாளி, ஸ்ரீ பைரவநாத் சக்தியே, எமது இடது நாடியை பலப்படுத்துகிறோம். எம்மை நமது கடந்த காலத்திலிருந்து விடுவித்து நமக்கு ஆறுதலையும் மன அமைதியையும் தருபவர்கள். நமக்கு எமது வாழ்வில் மங்களகரத்தை கொண்டு வருபவர்கள். அதன் மூலம் நமக்கு ஆனந்தத்தை அளிப்பவர். ஆனந்ததாயினி, அவர்களே ஆனந்ததாயினி. ஸ்ரீ மகாகாளி, ஸ்ரீ பைரவநாத். ஓம் त्वामेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. நமது இடது உள்ளம் கையை நாம் அவதானிப்போம். இப்பொழுது வலது கையை மடிக் கொண்டு வருவோம். இடது கையை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். நமது வலது நாடி சமநிலைக்காக நமது எதிர்காலத்தை பற்றிய திட்டமிடல், அதனால் கவலைகள், பயம் என்பன, அதனால் மனம் குழம்பிவிட்டால் நாம் எந்த ஒரு நிலைக்கும் போகலாம். நமது ஆணவத்தால் நாம் எதையும் செய்யலாம். நமது வலது நாடியை பலப்படுத்துபவர்கள் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமான அவர்கள். ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி அவர்கள் நமக்கு தேவையான தூய அறிவையும் தூய கவனத்தையும் தந்து நம்மை சமநிலைப்படுத்துபவர்கள். நமது கவனம் முழுமையாக நமது தூய அறிவு உண்மையில் இருந்தால் நமக்கு எதிர்காலத்தை பற்றிய பயம் இருக்காது. நாம் உண்மையை அறிந்து விட்டால் நாம் முழுமையான பாதுகாப்பை உணரத் தொடங்குவோம். எனவே இதில் நாம் பிரார்த்திப்போம், நமக்கு தூய அறிவையும் தூய கவனத்தையும் தந்து நமது செய்கைகள் தூய்மையாகவும் எண்ணங்கள் தூய்மையாகவும் இருக்க அருள் புரியுங்கள். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमाना साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இப்பொழுது நமது வலது உள்ளம் கையை அவதானிப்போம். நமது இடது கையை மடிக்கு கொண்டு வருவோம். இப்பொழுது நமது நடு நாடி நம்மை சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் நாடி, நிகழ்காலம், இந்த நாடி மூலமே நாம் உண்மையை அறிந்து கொள்ளலாம். நாடியில் நாம் பிரார்த்திப்போம், ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேசன் சக்தியை நாம் பிரார்த்திப்போம். நமக்கு
உண்மை அறிதலை தாருங்கள். நாம் யார் என்ற உண்மையை அறிந்துவிட்டால் அதில் நாம் வளரத் தொடங்குவோம். நமது ஆத்ம விழிப்புணர்வை நமக்கு நிலைநாட்டுங்கள். நாம் இறைவனின் ஒரு அங்கம். அது ஒரு தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் உள்ள உறவு. இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு ஒரு தாய்க்கும் குழந்தைக்கும் இடையில் உள்ள தொடர்பு. அதை நாம் நமது தியானம் மூலம் உணர வேண்டும். முழுமையாக நாம் கேட்டுக்கொள்வோம். தாயே, எம்மை முழுமையாக நமக்கு ஞான ஒளியை தந்து, அறிவை தந்து, நம்மை முழுமையான தியான நிலைக்கு எடுத்து சொல்லுங்கள். அந்த தொடர்பை, ஆத்மா பரமாத்மாவோடு இருக்கும் அந்த தொடர்பை, அந்த தாய் அன்பை நமக்கு உணரத் தாருங்கள். நமது ஆத்ம விழிப்புணர்வை முழுமையாக நிலைநாட்டுங்கள். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ஸ்ரீ மாதாஜி, எனது ஆத்ம முன்னேற்றத்துக்கு தடையாக இருக்கும் அனைத்து தடைகளையும் விலக்கி எனக்கு வெற்றியை தாருங்கள். நமக்கு உண்மையை உணரச் செய்யுங்கள். நாம் அனைவரும் இறைவனுடைய ஒரு துளி அங்கம். நாம் தனித்தவர்கள் அல்ல, ஒருவரோடு ஒருவர் தொடர்புடையவர்கள். இப்பொழுது நமது ஆகிய சக்கரத்தில் நமது வலது கையை வைப்போம். வைத்து இதில் பிரார்த்திப்போம். தாயே, உங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மா. நான் இறைவனின் ஒரு அங்கமாவேன். நான் அனைவரையும் மன்னிக்கிறேன். என்னையும் மன்னிக்கிறேன். எனது சகோதர சகோதரிகளை நான் மன்னிக்கிறேன்.
எனது உற்றார் உறவினர்கள் அனைவரையும் நான் மன்னிக்கிறேன். என்னை விட ஆத்ம முன்னேற்றத்தில் சிறந்தவர்களை நான் மன்னிக்கிறேன். எனக்கு தவறு செய்தவர்கள் அனைவரையும் நான் மன்னிக்கிறேன். என் தவறுகளையும் நான் மன்னிக்கிறேன். நான் இந்த மனித குலத்தை மன்னிக்கிறேன். உலகின் தவறு அனைத்தையும் மன்னிக்கிறேன் தாயே. இப்பொழுது நமது கவனத்தை தலை உச்சிக்கு எடுத்து செல்வோம். தலை உச்சியில் நாம் சிறிது நேரம் மௌனமான தியானத்தில் இருப்போம். எந்த ஒரு எண்ணங்கள் வந்தாலோ அவற்றை நான் மன்னிக்கிறேன் என்று மன்னித்து விடுவோம். மூன்று தடவை ஓம் ஹம் ஷம் சொல்லுவோம். ஓம் ஹம் ஷம் ஓம் ஹம் ஷம் ஓம் ஹம் ஷம் நாம் எல்லோரும் நமது வலது கையால் மணிக்கூடு சுத்தும் திசையில் நமது ஆகிய சக்கரத்துக்கு நுண் அதிர்வுகளை கொடுப்போம்.
நீங்கள் இதை பார்த்தீர்கள் என்றால் இவ்வாறு நமது ஆக்யா சக்கரத்துக்கு நாம் நுண் அதிர்வை கொடுப்போம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री येशु क्रिस्ता साक्षात् श्री मेरी महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. இப்பொழுது நாம் லார்ட்ஸ் பிரேயர் தெய்வ வாழ்த்தை கூறுவோம். இது ஜேசு பிரானால் நமக்கு அளிக்கப்பட்டது மன்னிக்கும் சக்தி. பரமண்டலத்தில் இருக்கும் எங்கள் பிதாவே என்று அவர் சிவபெருமானை அழைத்தார், சதாசிவரை அழைத்தார். பரமண்டலத்திற்கும் எங்கள் பிதாவே தங்களின் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, தங்களின் ராஜ்யம் வருவதாக, மண்டலத்தில் நடப்பது போல் பூமண்டலத்திலும் தங்களின் விருப்பம் நடைபெறுவதாக. எங்களுக்கு இன்று அருளுங்கள், எங்களுடைய அன்றாட தேவையை பூர்த்தி செய்யுங்கள், எங்களின் எல்லை மீறுதலை மன்னியுங்கள், நாங்கள் பிறரின் எல்லை மீறுதலை மன்னிப்பது போல். சபலங்களுக்கு ஆளாகாமல் இருக்கவும் எல்லா தீய சக்திகளிலிருந்தும் எங்களை மீட்டுக் கொள்ளுங்கள். தங்களுடையதே ராஜ்யம், சக்தியும் கீர்த்தியும் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும். ஆமென். ஓம். இப்பொழுது நமது முழு கவனத்தையும் சஹஸ்ராவில் வைத்து ஒரு நிமிடம் மௌனமாக இந்த ஆழ்ந்த அமைதியில் இருப்போம்.
இப்பொழுது இந்த அமைதியில் இருந்து கொண்டு ஸ்ரீ மாதாஜியின் ஒரு அருளுரையை நாம் கேட்போம். Today we have gathered here to do the Navaratri Puja. There were 9 times when the major incarnations of the Mother of this universe were manifested. They were manifested with a purpose. That purpose is to protect her bhaktas, her disciples, her children. This was a binding love. She could not escape it. Mother's love is binding. She cannot escape it. And she has to manifest it, work it out, and give that protection to all her children. This protection in the modern times has taken another form. In those days, the evil was trying to harm, to destroy the people who were righteous, who were bhaktas, who were doing good things, who wanted to lead a very religious life. So to save them, she incarnated. To protect them, she incarnated. But they knew what was good. They knew what was wrong. And they wanted to preserve their good life, their precious life. They didn't care for money, they didn't care for power, but just they wanted their life. Means they wanted to be alive, to worship the goddess. And when they were troubled or harmed or destroyed by these evil forces, she had to manifest. But in modern times, it's become very complicated, as the modern times are complicated. First of all, in the mind, in the lifestyle, in the society of good human beings, righteous human beings, fear of the wrong has entered. Like they are afraid, say, of their priests, of their churches, of their temples, of their mosques, which are all false. They are not afraid of God. They don't believe in God. They think they have created God and they can manage God. So who is God? The way they behave, you can see clearly that they do not recognize the existence of God. God Almighty, who is a wrathful God. They are not at all worried as to what will happen to them. They don't even believe in the second life. They don't believe in the resurrection. They are very short-sighted, evil people doing all kinds of evil things. So, somehow or other, as soon as you are born into some sort of a brand. You are this, you are that, you are that, you are that. As soon as you are born. So the first brand comes onto this modern man is of a religion to which he belongs. He can't avoid it. He has to be jolly well, belonging to some religion.
You go anywhere, even in the passport, nowadays they have stopped it. Otherwise, they used to ask, what is your religion? And in India, if you said you had no religion, they would not give you a passport. Because you are not yet qualified evil person. Or you are not following qualified evil people. So that very simple, gullible, good people, very righteous, believers of God, developed this kind of a fear which was put into their heads by these false people. That if you don't do like this, if you don't pay money to us, then God will be wrathful. If you do not come to the confession, then God will be angry. If you do not tolerate our nonsense, God will be angry. All these things started going into the brains of the people very easily. In some religion, they believe there is no sin in drink. In some religion, they believe there is no sin in marrying many women. In some religion, they believe that you can have caste system. All is anti-God, absolutely anti-God activity perpetuated into the society by these priests who are supposed to be in charge of the religion. So the first horrible conditioning we have when we start Sahaja Yoga is this. So to start something afresh, they find it very difficult. So the first protection mother had to render is from this condition. The second one is that of the country. Either you belong to this country, to that country, or to that country. And these days every country is competing with each other in all kinds of corruption, mafia, all kinds of things. Every country. Suddenly you discover. You have faith in one country, you find, oh no, they were supporting certain person secretly. So whether they are democratic or anything, there is a kind of a mafia working everywhere under some. So the so-called laws also are only for people who are simple, gullible, pure citizens, and not for the people who put those laws on them. They take bribes, they take all kinds of things, but still they are supposed to be in charge of law, doing all kinds of illegal things. Because they have made the law, so they know how to be illegal. So this is the second type of fear that is in the minds of the modern time. Then the third thing was the war. Wars after wars came in. So many people developed a kind of a fear about war. And as a reaction, they developed a kind of a stupid ego. Just they said to protect themselves. In protection themselves, they have built up a big ego and they are now becoming very, we should say, aggressive people. So this kind of a wider range, I should say, of fear, it can be directed into any direction, it can be directed towards anyone. Then comes is the fear of race. Raciality. Now I'm told that neo-Nazism is taking its own course and is coming up like a little snake. This is another area which is very dangerous now, working on. Now, in the minds of seekers, and they are seeking, they have been to many gurus, they have read all kinds of books, but they are seeking. They are seeking that drink any kind of water, develop all kinds of diseases. What can you do? You are seeking after, you are thirsty. It has to be excused. And that's how they develop lots of problems
not only in their body but also in their brain. And now it's a very delicate thing. If you tell somebody that you have been to such and such guru, he doesn't want to hear. Because for him, now the guru has become the last one. You cannot say anything against his guru. Now, when he starts suffering, then he may accept. But to take it out that guru is also very delicate. Because if you want to take out that guru, then he might be hurt. It's a very delicate operation. Then the modern society, the less said the better. The norms of modern society are given to us by people who were characterless, like Freud, who had no sense of morality, or by drunkards, though they don't have any statues of drunkards. But most of them, if you see the abandonment of our value system, comes through drinking. And the drinking was there, but not to this extent. I mean, everybody was not a drunkard. These days, everybody can be a drunkard. And there's no shame about it. With that drinking, our value system started dropping down, and people have accepted now the normal thing is abandonment. This is another thing. Formerly, the parents used to support a person if he would take to God, if he would take to righteous life, or to something higher. And if they saw these qualities in their child, they used to be happy. But these days, the other way around, the parents don't like it. As if the parents have lost everything in themselves, so they want to hold on to their children, grandchildren, and possess them. And brainless creatures, because their brain has been already washed off. There's nothing in their brains. To fight the parents also is a big problem. So this kind of a fear is also there, that my mother should not know, my father should not know this. You can say from all sides. The fear is burning like flames. And we are now here in Kali Yuga. We have started such. So the way we have to work out our protection has to be mutual. Mother, of course, is there to protect you all the time. Her powers are there to protect you. But surprisingly, in the modern times, there is one condition which has to be fulfilled. Because in those days, good were good and evil were evil. There was no mixing up. So once they asked for goddess, they accepted her. She came in her real form and she worked it out. But in modern times, you must know that all these evil things are also lingering in your head a little bit here and there. People are extremely superficial. They are very much prone to the mass attitude, fashions, things like that. Sort of their personality is not that developed as that of those bhaktas who knew they were right, who knew they were righteous, who knew whatever they were doing was correct and were standing on their legs, firm. So, the modern Sahaja-yogi is very different from the Sahaja-yogi of olden times. Because in the olden times, it was not easy to get realization. 1 in a billion or in a trillion. And they had to work very hard. So as they worked hard, very hard, they got cleansed and built up themselves and toiled. Like any art piece which takes time, is done with care, is definitely 1,000 times better than these modern artists just putting 2-3 lines like this. So today's human being is like a modern artist. You put one line and you say, you must see this in that person. You must have an identity. I mean, what identity you can have? With one line, you say, find out the identity.
So the Sahajogis which are today here have to realize that all these things are surrounding us. And these evil forces are also there. There are some within us, some are without. So it looks to be a very difficult task, but it's not. Because one condition, if you can understand, is that you have to recognize me. I know I'm Mahamaya, I'm really very clever at it. But I'm truthful. I do not have crocodile tears. I cannot have. I'm truthful. But still, I'm Mahamaya. So to recognize me, what should we do? If we recognize, then you are protected. And the cleansing is the simplest thing in Sahaja Yoga is to be collective. If you are not collective, then know that something is wrong with you. If you are collective, then as if you are taking your bath in the river Ganges. You don't have to go to Himalayas, you don't have to do individual sadhana much, you don't have to, just be collective. If you are collective, if you are enjoying the collective, then you should know that you are clean. No blemishes there. They are absolutely all right. Now the second part of this Mahamaya business, I had to be very close to you. I had to be extremely close, talk to you, to have a report, to tell you everything about yoga, to make you absolutely aware of yourself. This had to be done, and with all these complications within your mind, within your heart, within your body, I had to work it out. To come close in the real form would have been very dangerous. So one had to be a Mahamaya. But despite that, if you could recognize me, to understand me, that I am divine personality, it's an incarnation. That's all the deities want. Then they'll look after you in everything. They'll give you all the powers, they'll give you all the satisfaction, all the protection that you want. This is the condition which for a rational mind is very difficult to understand. That how can Adi-Shakti be in one body? How can the infinite can become finite? But human beings cannot do that. Only human beings. God can do it. He is God after all. And if so, you have so many miracles, you have so many photographs, so many things to see, but this is what one has to recognize. Now, I see people, when I talk to them, they start talking to me a little frivolously. Not with that depth, not with that feeling that I am Mahamaya. Then some of them even answer me. Some of them, if I tell them something, they are ready to even answer, explanation. Of course, this freedom I have given you deliberately. But must understand that you have to talk to me in a way that is, you would talk to Adi-Shakti. Very important. Then how you behave is very important. It should not be artificial. It should not be superficial.
But best is to put your hand on your heart, both the hands, and just try to feel. Your mother is Adishakti. She has created all this universe. She has created all this world. And she is for your protection. Even Sri Krishna could not protect Pandavas. They had to go in the forest, they had to suffer. But not Sajunis. As soon as I come to know about your problems, my attention can work. Sri Rama himself had to go to jungles. All this is given to you, this protection, because you are seekers of truth. And the truth is that I am the Adishakti incarnate. ஒரு கொஞ்ச நேரம் அமைதியான தியானத்தில் இருப்போம்.
ஸ்ரீ மாதாஜி இன்றைய தங்களுடைய அருள் உரைக்கும் ஆழ்ந்த தியானத்துக்கும் நமது கோடான கோடி நன்றி தாயே. இந்த உலகில் அவதரித்து நாடு நாடாக சென்று நம் அனைவரையும் தேடி வந்து நமக்கு ஆத்ம விழிப்புணர்வு தந்து நமக்கு உண்மையை உணர்த்தி நமக்கு தேவையான அனைத்து அறிவையும் தந்து ஒளியூட்டி நம்மை இந்த உலக பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுவித்தீர்கள் தாயே. இந்த உலகில் வெளி உலகில் எவ்வளவோ மக்கள் அந்த பிரச்சனைகளில் அந்த மாயையில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அனைவருக்கும் கருணை காட்டுங்கள் தாயே. அவர்களுக்குள் அந்த உண்மையை தேடும் அந்த தூய விருப்பத்தை ஆரம்பித்து வையுங்கள் தாயே. அவர்கள் தமக்குள் அந்த உண்மையை தேடும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்கள் கண்டறிவார்கள். நாம் அனைவரும் தூய ஆத்மாக்கள், இறைவனின் ஒரு பாகம், அந்த பரம்பொருளின் ஒரு அங்கமே நாம் அனைவரும். அந்த உண்மையை உணர்ந்தால் நாம் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை பிடிக்க தேவையில்லை. நமது ஆத்மாவின் 6 எதிரிகளையும் நாம் இலகுவாக வென்று விடலாம். அதுவே இந்த உண்மை தத்துவம். அதற்காகவே ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்கள் அவதரித்து நமக்கு அந்த எளிய தத்துவத்தை மிக எளிய முறையில் அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் நமக்கு தந்தறினார். ஆனால் அன்னை கூறியது போல் அவர் நமக்கு முழு சுதந்திரத்தையும் தந்திருக்கிறார். நாம் அந்த சுதந்திரத்தில் நாம் அதை தேட வேண்டும். நமக்குள் தேடும் போது அது நிச்சயமாக நமக்கு கிடைக்கிறது. அந்நிலையில் நமக்கு ஆறுதல், அறிவு, அமைதி கிடைத்து நமக்கு முழுமையான அந்த ஆத்ம விழிப்புணர்வு நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கிறது. நாம எம்மை உணர்வதோடு இறை சக்தியையும் நாம் முழுமையாக உணர்ந்து கொள்கிறோம். முழுமையான பாதுகாப்பு நமக்கு கிடைக்கிறது. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இப்பொழுது காணொலியை பார்த்து அனைவரும் குண்டலினி அணியை எழுப்பி கவசம் இட்டுக்கொள்ளும். Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned
in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten there. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 center, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ஃபேஸ்புக் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் மீண்டும் ஞாயிறு மாலை 7 மணிக்கு சந்திப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. வணக்கம்.